ina ganin kamata ya zama daga cikin tsarin rayuwar mu da za mu fara a lokaci mun kokari mu fara shi akan lokaci yana cikin gyare-gyaren da ya kamata mu yi a halayyar mu a matsayin mu na al'umma wannan cin hanci da rashin da muke zance ba wai zancen kuɗi ne kadai ba ko fara abu akan lokaci yana cikin taimakawa a abu sai ya samu ne buɗe wannan taro da addu'a ko da Allah sa waya a salin ni dai na sa tawa ba za mu ci a kashe baka amma in ka sa a salin zai taimaka malai mana addu'a bismillah اللهم بأسمائنا وأحساننا وقوتنا وأحياتنا وجعله وارث منا ولا تسألنا على ما ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل في ديننا ولا تجعلنا تذهبنا ولا تجعلنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين Allah ku da ke can ba a cika wannan jirgin na gaba suka shigo process daga Kaduna South da Kaduna. Sunana Alhaji Hassan daga Kaduna South da Kaduna. Sunana Abubakar Nasir Kaduna South. Sunana Adam Muhammad Sabari daga Kaminka Concerned Liberal Youth and Community Association. Sunana Idris Abdullahi daga Kaduna. Sunana Abdulkani Suleiman daga African Alliance Network. sunana Idris Yahya a Radio Nigeria Kaduna. Sunana Abdulkani daga karamar hukumar Giwa. Sunana Ibrahim Madaki daga Mungara da Ruwan Association. Ibrahim Abdullahi, the National Youth Council of Nigeria, and State Chapter. Latino at the Gangon Youth Development Awareness Forum, Zaria. Sunana Yusuf Musa daga Lokoja. Sunana Aliyu Muhammad, Secretary General, Jaji Youth Development Association. Assalamu alaikum. Sunana Sabda daga Lokoja. Assalamu alaikum, Comrade Abubakar M. Mustafa, non-year Secretary, Makaru French. Lawal Bishani, Community Development Program. Sunana Bashir Abdullah, Youth Council. Assalamu alaikum. Sunana Hashim Shafi daga Sogolo Kaduna. Assalamu alaikum. Sunana Bashir Mustafa daga Sogolo Kaduna. Assalamu alaikum. Sunana Abubakar S. Muhammad, member na kwamitin dawa daga Makarfi Local Government. Assalamu alaikum. Abdullahi Ibrahim, Marawa Makarfi Development Association. Assalamu alaikum. Sunana Comrade Shehu Abdullahi Dey, member na Amnesty International. Sunana Bawa Umar daga Sabon Gari Local Government. Sunana Wadala de Megana, Chairman Megana Community Development Association. Samba Dabo daga Jigawa Local Government. Sani Abu daga Jigawa Local Government. Zakariya Rukano, Kubo Local Government. Sunana Hamza Ibrahim daga Kubo Local Government. Raju Shitu. Assalamu alaikum. Dauda ya ce. Kudan Lokoja. Assalamu alaikum. Shitu Bala Kawari Community Development Association. Assalamu alaikum. Sunana Masu Ahmed daga Kaduna. Assalamu alaikum. Sunana Muhammad, Chairman of Farmers Union from the local.
alaikum salam malam sai ka ga sunana Bashir Bature daga Network for Justice. Cikin ma'aikatan da muke aiki da su Network for Justice akwai mutum biyu, Musa Sale da kuma Malam Aminu Sule. In sun shigo Allah da za mu gabatar da su. Inda mun kalli wannan tsarin da ke hannunmu ba shi to ba shi to abinda za mu yi gaba shi ne dan wani abin da za a nuna Video presentation. akwai shi ready ko to ba shi da ready to muna iya barin shi ni in gabatar da sakona saboda yadda mutane suka taru haka yana ga isa good thing bai kamata kuma a bar mutane ba a komai ba Allah bashi na gama ni din jawabi na lokacin da na gama sun gyara wannan abu da izinin Allah sai mu nuna wancan tunda ba wai sai an nuna wannan sannan za a yi jawabi kawai mun yi canjin abin nan to jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abin da ya tara mana wasu kuma haɗu da su a jiya mararraba ya kawada wasu a giwa wasu a kasan makarfi to jawabin da faɗaɗawa kawai za mu yi a cikin jawabin da muka yi jiya faɗaɗawa shi ne ɗan shafa kan mai cin hanci da rashawa ko da ni na shafaɗa cewa inda ka samu taro na 'yan boko irin wannan har ni to ba wanda bai da masaniya game da mai cin hanci da rashawa har ni da nake magana ko dai kana bayarwa ko ana baka ko kaga ana yi ko kuma duka ka haɗa hukun kana yi dukkan mu nan wurin ba wanda zai ce misali bai taɓa ba da cin hanci da rashawa ba ko kuma ba a taɓa bashi ba ko kuma bai taɓa ganin ana yi ba akwai wasu mu nan za ka ga duka uku na tare da su wani kuma ɗaya ne wani gashi nan dai da haka kowa nan cikinmu ya san me cin hanci da rashawa to kafin mu je wannan ina son dan mana matashiya game da wannan kungiyar tamu da ake kira Network for Justice. Network for Justice kungiya ce a Hausance zaka ce runduna ta tabbatar da adalci. An kafa ta hijira 1995 waɗanda suka kafa ta kuma ina jin dai kusan kowa nan zai san su sun hada da Professor Atahiru Jega wanda shi ya bar chairman na INEC, akwai Professor A.H. ya tutu shi ma a Bayero University College, akwai Professor na ESA da anan ABU yake, akwai Professor Hafiz Abubakar shi ma anan a BUK yake. Hafiz Abubakar was deputy governor a Kano State, su suka kafa ta. Sai su Usman Bugaji yan mutane sun san ARDP a nan garin. ARDP za ga tana ta yin wasu hidimu tana yin hidima kala-kala game da zancen arewacin Najeriya. Akwai su Bashir Kurfi, akwai su Musa Sale, akwai su Aminu Sule da sauranmu mu ma duka muna cikin Network for Justice. Me yasa aka kafa Network for Justice? An kafa ta akan ginshiki guda uku. Na farko zancen 'yancin dan adam, abin da ake ta cewa human rights, 'yancin dan adam. Na biyu zancen cin hanci da rashawa a cikin al'umma. Tun ma kafin abin ya kamari 1995 su suke ga sun ga cewa ga alama cin hanci da rashawa zai hana Najeriya katabus. Na uku zancen mutane su kar a kyamaci siyasa, wato political consciousness. Idan aka ce an kyamaci siyasa to karshenta waɗanda ba su dace ba za a ɗora a kan al'umma. In kana ganin kai na gari ne, kai na kirki ne, kuma in ka shiga za ka kyautata, ko in ka sa bakinka za ka kyautata, amma ka ce ba za ka shiga ba, to waɗanda ba su dace ba za su je su yi taking over siyasar kuma su yi maka doka dole ka bi. To wannan uku abin da ya sanya ita ƙungiyar ta kafa kenan. To sai ya zama da cewa tun da aka kafa ta abin da ya fi damun ma zancen human rights ne. Yanzu dama ko kuma minti ɗaya wanda suka shigo da Allah ba su gabatar da kansu ba, na ga zai ke kowa gabatar da kanshi. Ga dai mana abin. Tsara Wesley daga Network for Justice. To gashi ba su.
wanda bai gabatar da kanshi ba. Assalamu alaikum. Sunana Alhassan Magaji Karki, shugaban majalisar limamai da malamai ta karamar kuma Kubobu. Assalamu alaikum. Sunana da Yaba Abu Soba, local government daga Jama'at Nasarar Islam. Assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Yusuf Jaji, discipline officer na Jibris Jaji Detachment. Assalamu alaikum. Sunana Abubakar Shumu, Large Chairman, Ikar Local Government. Assalamu alaikum. Muhammad Hassan, FRCN Federal and Cooperative. Shikenan, to kuna Six figures that you're learning how to count, accusing me of monitoring billions in my bank account. Your children call me tax this, tax that, but when I ask for their money, all I get is radio silence. We keep pointing things, it's a tax code. But let's be fair, you actually pay your taxes? Me? I'm not corrupt. Your allegations are nonsense, but you have to evidence. Ask me if there was a net before me, the enemy of progress. How am I wrong? Don't you see the good road? The big malls and nice parks? If I do, if I don't do, you don't trust me. When you talk about Sabi, when election comes and I put that for house Sabi, then your people wake up to line up and rearrange with rapper, rice and onions and some small change. Blame people like a power, blame people like a talk, blame people for everything. Where we go for? It's good that we get to see and hash this out face to face. Especially the nonsense on social media that we the leaders of the people of Nigeria. With all due respect, we are the ones who work here. Yet you cite figures like you're learning how to count, accusing me of unexplained billions in my bank account. Your children call me and tax this, tax that, but when I ask for their money, all I get is radio silence. You keep pointing fingers, yelling, this is taxes. But let's be fair, do you actually pay your taxes? Me? I'm not corrupt. That's because you have no evidence. You even asked to pay to them because I let you call me the enemy of progress. How am I corrupt? Don't you see the good roads? The big malls and nice parks? If I do, I will talk. If I don't do, I will talk. You don't trust me. You want to talk about Sabi? When election comes and I put that for house Sabi, then your people wake up to line up and rearrange with rapper, rice and onions and some small change. And then you blame me for lack of power, blame me for lack of jobs, blame me for everything. Where we go for? But who's to blame when you kill everyone? With words and lines are cut deep. Yet you want me to pay for your prejudice. All the division and hate you spread with no conscience. You love your thieves, they're okay with their crime. But the problem to me and you don't live in the same tribe. You say you don't want me, but I am exactly what you deserve. So for the last time, I am not corrupt. It's easy for you to talk rubbish. I am not corrupt with your super rich. I'm not blaming you now. I know so that I don't get you. That's why you fix setting out the fine role to play. You remember Mama Emeka, the one who stood for you? She died of a heart attack because of you. She lost her source of livelihood all because of you. You even chased her with task force, Mopol, and even SARS too.
no selling by the roadside, no this, no that. That woman died in many ways than I can even count. Her first son died because your hospitals are nothing but morgues. They wouldn't touch him unless she greased palms. Her daughter was shocked the day your boy stopped her bus. But your people didn't care. Oga must get returns. And just like that, a graduate was dispatched to meet her God. When you go to pretend like saying you really care. Yes! We supported, voted, and put you in that chair. We ate rice, tied your hand, but what we for do? When we know say that every 4 years you will remember say we be your people too. If only you tell Mama and make her say, the future where you promise no go reach am at all. Say you go break a small shop to make way for big more. Say the house she sweats build better pass for tree and grass. The fine road where you promise, we know they see and pass. Say you didn't steal taxes. What about the oil revenue? You squandered the wealth we're all entitled to. Then ship your children abroad, bring them back to private jet for result cushy jobs. But me and my son, we dey here the hustle, they pray to Baba God for our daily bread, and that our sons don't end up dead. So I beg, we dey preach what will make sense. We are all in this because we sold your soul, while we sell our votes for the money to stole. How you go beat the king, tell us to make you no cry? So let's be clear. Me too. I am not corrupt. Samson Galba of the NFL party threatens to release evidence implicating the DRC ruling party in a bribery scandal. Samson Galba of the NFL party has been arrested and is being held in custody at the Economic and Financial Crimes Commission with charges of money laundering. He'll cooperate. I'll settle you. This station. She's a new one. Yes.
wancan tara aka yi 2005 instead da biya naira dubu da goes to the police You sleep with me 5 times in order to help you. My name is Osagi Oselude Maniba, 28, and I'm from Edo State. I studied at Obafemi Awolowo University, Ilefe, Osun State. My experience with Professor Akimi was the whole incident happened when he asked me to edit a book for him. When we rounded off, the next thing he said was, "Oh, she transferred." I was like, okay, can you be my daughter? I was like, no, you're married, I'm old, I don't get home. Like, okay, I was like, not. I think on a Sunday, he called and said he wanted to watch my house. That does my house have a bed? No, don't call. So we actually meant to present something for him. So after the presentation and all that, our result for the last semester came out, hospital one. Walked up to me and told me, "Oh, I failed Akinde's course." She and I went together to the office. And I said, "Can I see my script?" She's like, "No, it's against the university policy. Since I've not pasted the result, you can't see the script." And he brought out a white sheet. He just said, "See, you failed." And I was like, "Okay, sir, what's the..." He said, "You know what to do now." I was like how? And he pointed to his stick. He said, "Right down." At first, I pretended not to understand what he was saying. The next thing he said was, "You sleep with me 5 times in order to help you what you want." And then I told a friend of mine, she told me, "You know what, you just report to guidance and counseling." This. Okay, but where the evidence to prove what I'm saying is true. And then that was when I came up with the fact of trying to support him. What's the plan now? Okay, plan. Let's have this also one today. And then we'll do another one tomorrow. If we don't find our business is fine. Is it do you want to email me? No. So why would it be 5 times that you will not come into 5? That's what I would do. So you know what, let me say it. So when the whole thing came out in public, it was just crazy. It went out. We were surprised by it was going to come out. After my case with Professor Akindele, new rules were put in place at Obafemi Awolowo University. Students can actually go to any lecturer to check the results. They have to go through the HUD. Apart from that, whatever message you have to relay with any lecturer, you have to go through your class governor. The fight against corruption can be won as if we actually speak up about it. Instead of holding back and not saying anything. The man should be put behind bars. The man should be punished. Although I didn't get my certificate, but we're one step to fighting corruption.
To jama'a once again salamu alaikum. Ina gabarin da minti 3 zuwa 5 idan shafa kawai nan videos din da muka gani. Na farko ne ba is clear. Akwai wata Hausa, akwai wata abin nan karin magana da ke cewa idan bera da sata. To na farko na abin da yake nuna kira idan 'yan siyasa mutanen banza ne, to mu ma mabiya, mu ma masu jefa ƙuri'a ba baya ba. That is the summary of it. Kenan in za a gyara mutane sun gyara, 'yan siyasa su ma su gyara, aikin na kowa da kowa ne. Na biyu, kun ji wannan Garba da ya fito da wasu bayanai, gwamnati ta yi kaza, aka ce a kai shi kotu, duk da ba tuna da fayil ɗin shi ba, sai da ya zo zai kawo wani gyara cikin al'umma sai aka ɗauko fayil ɗin shi, ana cewa a kai shi kotu, shi kuma sai canza siyasa daga siyasar da yake ta adawa ya koma ta gwamnati, kuma sai aka ce ai shi ke na magana ta kariya. To wannan dukkan munan da tun nan ba ba ko a wannan a Najeriya, in ma mun tuna akwai lokacin da Adam Sashimala ya ce ko musulmin ka in ka dawo jam'iyya da ke mulki to za a yi maka zunubanka. Ko da yake wannan kalamai ne na siyasa, amma bai kamata a ce ma ana yin su ba. Ni na sha faɗa na interview da yawa kan wannan magana, na ce idan da kamar shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa ko ministan shari'a ko Ibrahim Magu ko ICP suka yi wannan kalaman to sai mu damu. Amma duk da haka nan dan siyasa ma an yi wannan kalaman, kamata mu kaurace ma kalaman irin wa'annan. To amma dai abin da ake so a nuna wannan na biyu shine wajen faɗa da cin hanci da rashawa ma ba a yin shi yadda ya kamata, ya zama na hantsi leka gidan kowa. Sai ka ga wannan kusan mutane sun san akwai hujja, amma sai ka ji an yi shiru. Wannan kuma sai ka ga akwai hujjar an kama shi an ɗaure shi, wani kuma hujjar ma mai rauni ce amma kuma still. To wannan ma gyara ne namu gaba ɗaya. Na uku, abinda na uku yake nuna shi ne idan kai kana son ka yi abu na gaskiya da gaskiya a matsayinka na dan adam a Najeriya, sai ka ga bottlenecks abun yana da wahala. Bin doka a Najeriya akwai wahala. Mu dinnan muna son mu bi doka. Na sha zuwa, akwai ran da na sanya meetings nan kala-kala daga Kaduna zan biyo ta jirgi. Wallahi in dai ko dai sai tiket din da ake sai da 300 ko in sai shi 2000 ko kuma 2 miliyan da zan yi a nan za su rushe. Haka duk da muke yayi na je kasan waje ba iyaka wajen faɗa da cin hanci da rawa, amma ranar nan tikitin 300 sai da na sai shi 2000. Saboda mun bi layi sai mun zo dabza sai a ce ai wanda ma layin na standing ne da ce zan standing daga can mu sake bin layi sai a ce ai wanda za a sai da na karfe 6 ne. Haka aka dinga yawo da hankalin. So kana son ka bi doka akwai wadato. Abinda shi na uku yake nuna cewa misali ita kungiyar Network for Justice an kafa ta hijira 1995. To waɗanda suka kafa ta yana cikin jawabi cewa akwai Professor Tahiru Jega, akwai Professor na iya sada, akwai Professor Yadudu, akwai su Professor Hafiz Abubakar, akwai su Usman Bugaji, su suka haifar da wannan kungiya da ake kira Network for Justice. To kamata ya mai bayani me yasa me dalilin kafa kungiyar Network for Justice. Ina cikin wannan bayanin jama'a suka shigo, muka ce abubuwa guda uku lokacin nan su ga suka kafa kungiya Network for Justice. Na farko shine zancen yancin dan adam, wato human rights. Na biyu zancen cin hanci da rashawa. Na uku zancen cewa mutane su daina kyamatar siyasa. Abin da yasa aka ce a daina kyamatar siyasa, idan ba ka shiga siyasa ba kai kana ganin kana da nagarta kuma kai nagari ne, saboda haka siyasa kazanta ta yi yawa, a bar ma mutanen banza. To wannan mutanen banzan su za su so su karɓi mulkin, su kuma za su zo su maka doka dole kai. Don haka
siyasa ba abin kyama ba ce, tana da wahala actually a Najeriya ko kuma ko a ina a duniya, amma duk da haka nan ba za mu ce wai dole a zo a kyamaci siyasa ba, don haka a bar mutanen da ake ganin gurɓatattu ne, ba mutanen kirki ba ne, mutanen banza ne, a bar su yi siyasa saboda tana da wahala, lamarinta akwai batanci da sauransu. To rashin shigowar mutanen kirki shi ya sanya kullum za ta zama a matsayinta na abu na gurɓatacce. to zancen na biyu na yancin na adam, nan ne kungiyar nan ta kashe lokacinta sosai. za ka ga duk abubuwan da muka yi tun daga 1995 din zuwa yanzu, yawancin abubuwan da muka yi sun fi shafar cin hanci da rashawa, abin sun fi shafar hakkin yan adam. na sha ba da misalai cewa idan karamin karfi ya shiga hannun kamar misali dan sanda, sai ya sha azaba kafin ya fita hannun dan sanda. in ya shiga hannun alkalai sai ya sha wahala. in ya shiga hannun sarakunan gargajiya yana shan wahala. in ya shiga hannun 'yan siyasa ko kuma lauyoyi. to wannan kungiyar su je ga da sauransu suka ga cewa kamata a ce a haifar da kungiya wanda idan karamin karfi ya laifi, to kungiyar za ta iya shigowa in ta ci labari a yi matsalar kasassoci, ya zama da cewa hukuncin da za a yi maka ya yi kama da laifin da kai. sannan kuma tsanabe-tsanabe da ake ta fama da su idan ana kai mutum kotu, ana shari'a, ana wannan da wannan, tsanabe-tsanabe da ke fitowa su rabu. mun sha ganin cewa idan aka kama karamin karfi ya yi laifi, sai ya sai da dabbobi, sai ya sai da gida, sai ya sai da gona, sai ya sai da fili yana da shi, sai ya je ya ci bashi, abubuwa kara-kara. kuma sai ka ga laifin da ya yi ba laifin da za a ce an yi mashi wannan azabar bari. to amma idan aka ce akwai kungiya irin wannan, sai ta shigo ciki ta samu mashi lauya. idan ya zama da cewa an ce kayi laifi, to laifinka ba wai abin da ba za a iya kare ka bane, sai lauyan da network for justice ta dauko maka ya shigo cikin lamarin ya kare ka, ba da sunan wai cewa an kara ma kwarin gwiwa ka je kai laifi bane. a'a, fatar mu shine idan za a zo a yanke maka hukunci ya zama na adalci, sannan abubuwan da ake mutum na zalunci tsakani su rabu. to wannan kungiyar ta yi irinsu da yawa, an yi da yawa, ba za mu ce ga ma iyakarsu ba. reports ɗin munanan da yawa an taimaka ma karamin karfi, wani abun a yi nasara cikin karamin lokaci, wani abun sai ya ɗauki dogon lokaci, wani abun ba kwata-kwata a yi ta bugawa ba nasara, amma dai haka za a yi ta yi, saboda shi gyara yana da wahala. to abu na biyu shine zancen cin hanci da rashawa a Najeriya. kafin wasu musu shigo nake cewa idan ka samu taron yan boko irin wannan, har ni da nake magana, ba wanda bai da wata masaniya game da cin hanci da rashawa. na ɗaya dai ko kana badawa ka samu biyan bukata, ko kuma ana baka kafin a samu biyan bukata ta inda kake aikinka, ko kuma tabbas kaga ana yi, ko kuma ya zama da cewa kana badawa kana amsa kuma kaga ana yi. dukkan mu na wurin ba wanda zai ce yau bai san me cin hanci da rashawa ba, ko ta halinka, ko dai ka nemo ma dan uwanka admission ba ta kan hanyar ka'ida ba, ko ka je ka ga wahala ka bada cin hanci, ko wurin aikin ka an zo ka yi abin da ya dace ka ki sai an baka kuɗi, ko kuma wurin da ya dace a ce ka ɗauko ƙwararre ka je ka ɗauki ɗan uwanka ka sa. duk wannan yana cin hanci, cikin cin hanci da rashawa. ko kuma a ce kamar ni a matsayina na malami, an ce a sati yi lacca awa 6, yanzu in yi ma yara awa 4, yana cikin cin hanci da rashawa. cikin awa 4 ma in shiga yana ba su tarihin rayuwata da wahalhalun da na sha na rayuwa da sauransu, duk yana cikin cin hanci da rashawa. cewa aka yi shiga in yi lacca ta awa 4, lacca kuma sunanta lacca, ka koya ma yara abin da aka ce ka koya musu, kuma ka ba su dama su yi tambaya, shine koyarwa. wannan abin in tarihi kake so ka bada, ku gama wannan ka kira su wani wurin ka je ka ba su tarihin ka. mun ga malaman da lacca awa 2, awa 1 da rabi suna ba su tarihin yadda suka yi digiri ɗinsu a cikin Najeriya da kasar. duk wannan baya cikin lacca, kuma yana cikin cin hanci da rashawa. abin da yasa nake nan daga wannan,
kar mu ɗauka cin hanci da rashawa sai makudan kuɗi sun fita. Wanda ya saci 5,000 yana ganin kuɗin baya, to in ka bashi dama zai saci miliyan 500 ma. Zance ne na hali za ka yi, in dai dama ta samu, in dai za ka zo ka saci miliyan 2, miliyan 3, 1,000, 2,000, 5,000 ka cuci mutane, to ran da kuma ka samu damar cutar mutane biliyan 30 nan da muke ta zance, to shi ma za ka yi. Don haka cin hanci da rashawa ba wai ya tsaya a gabna ko shugaban kasa ko minista ko dan majalisa su sun tara kudin jama'a sun sace, a hannu ma mu kalli kanmu mu ga me muke yi ba daidai ba. Wannan abubuwan da muke yi ba daidai ba yana cikin cin hanci da rashawa. To ina so in tuna mana cewa lokacin da shugaban kasar nan yake neman mulki, ya ce idan Allah ya bashi mulkin Najeriya zai magana abu guda uku. Na ɗaya, zancen tattalin arzikin Najeriya. In mun tuna lokacin da ya zo 2015, tattalin arzikin Najeriya ya shiga masassara. Akwai jihohi da yawa wanda ba a iya biyan albashi. Abin nan ɗin foreign reserve namu kusan ya kai matsayin da Najeriya ba za ta iya sayan wani abu daga kasan waje ba. Akwai yaran mu da yawa wanda kudin makarantar su ya gagara a waje. Nan ciki gwamnoni da yawa mun tuna sai da aka ba su kudi da sunan bail out, yanzu ma ana rigima da su don su biya. So a tattalin arziki yana cikin wani hali a lokacin da shi shugaban kasa ya zo. Na biyu, ya ce idan Allah ya ba shi dama zai maganin tsaron da ya dami Najeriya. Kun tuna lokacin nan Boko Haram ta zo har ta shiga Abuja, kuma idan ni na sha bada misalin cewa akwai ranar da bom mai sunan bom guda 20 ya tashi a cikin garin Kano. Ba zan manta ba, a ranar nan akwai wata bakuwa da za ta zo daga Amerika, ta sauka Abuja za ta zo jami'ar mu, ni zan karɓe ta, za mu yi wani aiki. Daga Abuja aka yi mata signal cewa in ta shiga Kano to ta shiga a mamadin kanta ne. Sun cire mata health abin nan, life insurance. In ta shiga she was on her own. Dole ta tsaya daga Abuja, muka ringa waya da ita da email daga Abuja, abinda muka tura mata da shi ta aiki ta koma. Kuma dukkan mu za mu tuna lokacin nan ba kusan duk sati ko kuma duk rana a lokacin nan sai an samu akasi a Najeriya, ba kamar Najeriya ta Arewa. To shugaban kasa ce in Allah ya bashi dama zai maganin tsaro. To na uku shi ne ya ce zai maganin cin hanci da rashawa, zai faɗa da cin hanci da rashawa. Abin da ya sa ya bar cin hanci da rashawa na uku, duk yadda kake so ka gyara arzikin Najeriya, in akwai cin hanci da rashawa aikin ba zai yi ba. Tsare-tsaren duk da za ka yi, cin hanci da rashawa zai musu zagon kasa. Idan ka ce za ka ba mutane tsaro kuma akwai cin hanci da rashawa, abin ba zai yi ba. Saboda kuɗin da za a so makamai wani zai saci, kamar yadda muka gani. Kuɗin da za a ba sojoji abinci, za a ba su abin nan uniform, za a ba su boot, za a ba su allowances, za a ba su health care, kuɗin da za a yi ma mutane hidima, a yi faɗa da rashin tsaro din, to cin hanci da rashawa zai cinye shi. Don haka idan kana so ka gyara tattalin arzikin Najeriya, idan kana so ka ba mutane tsaro, to tabbas sai ka faɗa da cin hanci da rashawa. Saboda shi cin hanci da rashawa yana hana a ɗora abu a muhallin shi, yana haifar da rashin adalci, yana tabbatar cewa wanda ya samu dama ya cutar da sauran mutane. Don haka lokacin da ya zama shugaban kasa ya yi kokari irin nashi ya ga cewa ya faɗa da cin hanci da rashawa. A yanzu na sha faɗa cewa kana iya kasa waɗanda suka cin hanci da rashawa, kana iya kasa su gida uku. Akwai mutanen da an riga an kama su, an kai su kotu, an yanke musu hukunci, wasu suna gidan bursuna. Akwai na biyu waɗanda har yanzu ana ta shari'a ne. Akwai na uku wanda sun gudu, ana bin su sun bar ƙasar. Kwanan da wanda aka kama shi ne Bello Adoki a Dubai, Interpol ta kama shi. To irinsu akwai list ɗinsu an circulating a duniya. In dai ka ci amanar Najeriya, ka saci kudin Najeriya, kuma akwai hujja, kwakwalar hujja, to gwamnati ta bada, ta yi requesting cewa idan aka same ka da wani bangare na duniya, to a datse ka, a kama ka, a
a yi kokari a maido da kai Najeriya ka girbi abin da ka shuka. To wayannan mutane kashi uku, wasu suna kurkuku, wasu ana cikin yin shari'a, wasu kuma sun gudu. Yana cikin faɗa da cin hanci da rashin da ake a Najeriya, kuma ina tabbatar muku bakin gwargwado ba za mu ce wai an kai gaci ba, amma dai bakin gwargwado an ɗan yi nasara. Yanzu ko masu cin hanci da rashawa suna yi cikin tsoro, suna yi cikin kafa suna yi cikin fargaba. Banda hikimomi da aka shigo da shi kamar na bank verification number TSA, yanzu abin da shugaban kasa aka shigo da shi shine wannan open portal din. Duk abin da gwamnati ta kashe yanzu za a ba 'yan kasa wurin da aka za ka buga, in dai kana da intanet ka buga daga abin da aka shi, in kana da tambaya a kowa da za ka yi tambaya. Da ba mu san haka ba. Da abin da muka sani shine idan aka yi sabon wuri ko tsohon wuri, in dai akwai kuɗi in ka shigo a matsayin ka na minista da permanent secretary da waye, to wurin ya zama kamar gidan kamar dukiyar ku, ba lallai a tambayi ku ba za ku kowa bayani ba. To yanzu wannan open portal system din ya ba mu damar, misali custom nan dai kuɗi ke fitowa sosai, to idan suka ce sun samu kaza a yau sai sun dora shi, in sun kashe wani abu su dora abin da aka kashe. In ka ji FRS suke neman kuɗi sosai, sun a ce sun samu kuɗi kaza a yau, to su dora ana tashi aiki ranar nan, to ku dora wanda ke so ya gani. To haka kaf din ministries and department and agencies na Najeriya, shugaban kasa ya ba da wannan umarni cewa in an kashe kuɗin 'yan kasa a dora a portal, wanda duk abin ya dame shi to ya je duba. Ba mu san wannan ba a da, kuma da kafin zuwa wannan gwamnatin bankuna kudin gwamnati suke ɗauka suna ba gwamnati bashi, saboda sai ka ga ministry ɗaya da account mai sunan account wajen 80, cikin 80 ɗin nan 30 daga cikinsu ba wanda ya san mai cikin accounts ɗin, daga shi ko DFA ne ko permanent secretary sai sabon minista yanzu su kaɗai za su ce mai to akwai account 80, cikin 80 din nan mutane sun san 50, wannan 30 din ko 10 ko 5 ko 3 kaga abin da ke ciki, kuma ba wanda ya sani daga ni sai DFA sai kai sai ko wanda za su shirya takardun da za to wai da abin sun rabu, ba wanda ya ce wai komai ya yi armashi, saboda ma kana daɗi nan wurin wanda abin na ɓallowa. Amma dai haka za mu ta bugawa har Allah ya shirya mu game da faɗa da cin hanci da rashawa a Najeriya. Muddin aka ce akwai azzalumai a Najeriya, to wallahi muna da haƙƙi mu fito mu faɗa da su, mu sa musu ido su yi abin da suka ga dama, kuma ya cutar da al'umma mu muna gani, kuma za mu iya yin wani abu to mu ba mu kyauta ba. To shine makasudin taro irin wannan. To banda hanyoyin da aka shigo da su a ga cewa kudin kasa yana mutane tasiri, akwai zancen dukiyar da aka kwace hannun mutane. Akwai dukiya mai ɗimbin yawa da aka kwace hannun ɓarayin Najeriya. Akwai kudi, gurguzo kudin kuma na Najeriya da na ƙasar waje. Akwai gidaje, akwai shopping malls, akwai plazas, akwai gidajen mai, akwai jirgin ruwa, akwai har halittu irin an samu maciji, zaki, da kwalagwalai da abun ba babu hankali gaba ɗaya cikin abin da ɗan bokon Najeriya ke a Najeriya ba hankali. Ce sa kullum mu muke cewa duk wahalar da kaga ɗan Najeriya ya shiga to ba wahala ce ta Allah da Annabi ba. Duk wanda ya waye gari bai ci abinci ba ɗan ƙasa, to in yi Allah ya isa za ta kama, abin da ya sa Allah ya isa shi ba za ta kama ba, shi ma mutumin banza ne. Amma ɗan Najeriya ka gan shi cikin wahala, irin wahalar da mutanen mu na fama da ita, to ba wahala ce ta Allah da Annabi, saboda Allah ya ba Najeriya arzikin da za a iya ma ɗan Najeriya hidima, ya samu abinci, ya samu ilimi, ya samu magani, ya samu titi na gari, ya samu jirgin ruwa, jirgin kasa. Najeriya na da arzikin da izinin Allah za a iya biya mutane bukata. Mun sha ba da misali, yanzu kwana 3 da suka wuce an samu mutum 9 a Najeriya da suka saci biliyan 100 biliyan mutum 9
to in ka ɗauki 100 biliyan ka saka ta a ko menene a Najeriya za ka ga tasirin. Kaddara ka ɗauki 100 biliyan naira ka sa a harkar tsaro kawai, a ce kawai north east ga 100 biliyan a je a yi maganin tsaro, to za mu ga tasirinta. Ko ka ce a'a bari mu sanya 100 biliyan naira a titi ko a ruwan sha ko shara ma a ce bari mu share Najeriya mu raba ta da leda, ko kuma ci a zo a shuka bishiya na biliyan 100, za mu ga tasirin abu. To amma mutum 9 su suka cinye wannan kudin. Sannan kuma wata ɗaya da ya wuce shugaban ƙasa ya ce a je a bincika mai da mai aka yi a Niger Delta, saboda Niger Delta tun da aka kafa Niger Delta an yi mai sunan shi an ba da kwangiloli kala amma kwangiloli kiri-kiri za a fitar da kudin amma kuma ake aiki. To yanzu ɗan bincikawa da aka yi an samu project mai sunan project 10,000 an fitar da kudin amma ba aiki ba. Kuma na sha faɗa cewa mutane a Najeriya cewa wannan Niger Delta da muke gani, idan ka ce project ɗin nan guda 12 ka ce ka yi su tsakani da Allah, to ba su kare za su ci amfanin ba. Amfanin sai ya yi sibilin ko ba ya shigo har Nijar har kasashen waje sun ji arzikin project 10,000, saboda 10,000 ba karamin project ba karamin nan ba bane. Kuma ana maka maganar development project ba irin wanda yan siyasa ke ba a ce an ba mutum keke na fef ko kuma an koya, a'a project ne na ko a gina makaranta ko kuma titi ko gada ko wata asibiti ko makaranta, abubuwa da cigaba na al'umma ko wani dam, to guda 10,000 ba a yi ba. Kuma irin wannan an yi ya fi a kirga. Wannan shi zai nuna maka cewa Najeriya, yan bokon Najeriya mun muka kassara kasar nan da kanmu, kuma muna girba abin da muka shuka. Shi yasa haka dan bokon Najeriya yana tuki yana tsoro, a gidan shi yana tsoro, a ofis yana tsoro, in ya ji karar salansa ya dauka bindiga shi. To wannan tsoron mun dinga zama cikin shi kenan sai mun fuskanci gaskiya, mun yi ba karamin karfi adalci. Dukiyar kasa a sake ta taimaka mutane amfani, taimakowa da kowa amfani. Arzikin kasa ba na rusu na ruwa ne ba, duk wanda suke ba mutane azaban nan gaba ɗaya mu har mu malaman makaranta ba mu kai 10% na duka population dukkan, amma sauran population na 90% suna shan wahala saboda attitude na. To wannan dole mu canza. To abinda mu muke gani, mu da muke taimaka wa shugaban kasa da kuma wannan kungiya game da cin hanci da rashawa, aikin ba na shugaban kasa kaɗai ba ne, ba na gwamnatin tarayya kaɗai ba ne, aiki ne namu gaba ɗaya. Mun sha faɗa cewa za ka ga a gwamnatin tarayya bakin gwargwado ana ƙoƙari a kama wannan, a ɗaura wannan, a kwace wannan da sauransu bakin gwargwado ana yi. Amma ka kalli jihohi ƙananan hukumomi kusan za ka ce ba a komai, ba wata canza zane ba. To shi shugaban kasa yana ganin cewa faɗa da cin hanci da rashawa yana buƙatar kowa ya sa hannu. Shugaban kasa ya yi, ministoci su yi, gwamnoni su yi, kwamishinan su yi, ciyamomi su yi, kansiloli su yi, malaman addini, ƙungiyoyi masu zaman kansu, 'yan siyasa, kowa sai ya ba da tashi gudunmawa sannan za a ci dunin cin hanci da rashawa a Najeriya. Amma idan aka yi ganin ana ganin cewa aiki ne na gwamnati kadai, to abin ba zai yi ba. Mun sha zuwa ƙauyuka da mu da su Malam Aminu muna ga talaka su ce to su a matsayin su na karbi karfi za a yi su faɗa da cin hanci da rashawa. Ko ce mun gaya ma wani a mararraba ya kawo da cewa inda za ka taimaka shi ne ka gyara kanka kai kadai. In ka gyara kanka ka ce abin da ba daidai ba ne ba zan yi ba, abin da yake daidai ne ko min wahalar shi zan yi kokari in yi, to ka taimaka ma cin hanci da ba faɗa da cin hanci da rashawa. To kuma yawancin mu dukkan mu nan wurin muna da kannai, muna da mata, muna da yaya, muna da wanda ke sauraron mu. Mu canza kanmu, mu canza wanda za mu iya canzawa. In ka tsaya a nan kadai ka taimaka ma faɗa da cin hanci, ka yi making work din easy su gwamnati, ka gyara kanka ka gyara wani. Don haka gwamnati ba sai ta faɗa da kai ba da wani. Amma idan kowa
to amma idan kowa yana ganin cewa ai fada da cin hanci ni bari zai yi abin da na ga dama wani zai gyara ni to an kwaba lamarin to muna ganin gudunmuwar kungiyoyi ne na masu zaman kansu mutane ne masu tafiyar da kungiyoyi na addini mutane ne masu aiki a wuraren da za a iya sadar da sako mutane ne waɗanda at least akwai waɗanda suke karkashinka za ka iya cewa su yi abin da ya dace su yi za ka iya cewa su daina abin da bai dace ba su daina to makasudin wannan taron namu kenan cewa faɗa da cin hanci da rashawa aiki ne babba amma kuma aiki ne wanda dole sai an yi saboda cin hanci da rashawa a Najeriya ba wai wasu aljanu suka kawo mana shi ba mu muka kawo abin nan da kanmu to ba kuma za mu zauna mu ce wai wani aljani ko wani mala'ika ya zo ya mana maganin abin nan ba tun da dai mu muka haifar da wannan matsala to kamata ya yi kokari ko da za mu rasa rayuwarmu ne mu yi kokari mu ga cewa mun raba Najeriya da cin hanci da rashawa ko ma da Allah zai sanya abun bai kawo ba a rayuwarmu to mu kafa dan bar maganin cin hanci da rashawa a Najeriya ƴaƴanmu da jikokinmu su gaji wani abu wanda yafi wanda muke gani a yanzu kuma an yi ittifaki masana sun yi ittifaki daga malaman jami'a da har administrators din da kungiyoyi masu zaman kansu da sojoji da abin nan development partners daga kasashen kowa ya ce Najeriya ba za ta samu ci gaba da take bukata ba muddin aka bar cin hanci da rashawa kuma wannan gaskiyar lamari kenan abin da ya sa Najeriya ka ga wai ba wuta ba ruwa ba kaza zancen kenan dukiyar wani abin dukiya al'umma wani ya maida tashi abin da zai ma mutum miliyan ɗaya hidima wani ya maida nashi shi kare abin da zai warakar da mutane kamar miliyan 5 mutum 3 mutum 6 sun ɗauki ai ba za a taɓa zauna lafiya ba za a samu ci gaban da ake so a haka kuma inda abin da ke daban haushi shine kasar ba Nijar bane ko Mali ko Togo ko a kasa ce mai arziki kuma ni na sha faɗa cewa ko irin mutanen da Allah ya ba Najeriya mutane ne nagartattu masu physically za a ga duk da inyamuranmu da yaraba da ƙananan kabilu ba bangare ɗaya da ke da cuta ta musamman da za ka ce yau sai an je an yi wani operation na musamman a yi masu magani duk lafiyar mu lau amma ba halin da ya kamata a ce da ƙasa gaba kai da kake raye ka ji daɗin ƙasar wanda za su zo ba su ji daɗin Najeriya a'a kowa ta ci barkatai motsi nan da nan mutum kuɗi za a bashi saboda 'yan siyasa sun kaka ba mu mutane wani tunani cewa ba a abu don ciyar da mutane gaba ba a abu don Allah sai dai a yi abu don me za a samu to wannan tunanin da kuma cin hanci da rashawa da ake Najeriya haƙƙinmu ne komin ɗaiɗaikunmu wallahi haƙƙinmu ne mai faɗa da shi kuma ta haka za mu faɗa da abu ga mu dai ba mu da yawa amma kuma idan muka sa abun a zuciyarmu muka kyautata niyya Allah kaɗai ya san inda saƙonmu zai kai kun gani so wannan shine kashi na biyu cewa gwamnati a ta tarayya wallahi ana kokari ana faɗa da cin hanci da rashawa ba za a ce ba matsala ba saboda za a ga kamar wannan ya shigo APC an yi shigo wancan ya bar APC an kama shi wannan duk wannan matsala ne na ƙasa mai tashi mai tasowa ba za ka raba ƙasashe irin namu da wannan ba amma wannan kuma ba zai hana a ci gaba da faɗa da cin hanci da rashawa ba ya ma shi ya nuna cewa ba mu ci gaba da faɗa da cin hanci da rashawa saboda irin wannan abubuwan da suke bijirowa a yi maganin su dan ana son zuciya wajen faɗan ba zai ce kuma ba za ta yi ba a ce a to a watsar kowa ya je abin da ya ga dama na sha faɗa cewa wanda ake ganin shafaffe da mai a yau ba lallai ya zama shafaffe da mai a gobe ba za mu iya tuna albashir na sudan 1989 ya ci mulki in yana tafiya yana wata gane yana warawa yana abin da ya gada ma yanzu tun da aka kama shi a cikin keji ake kawo shi kotu a cikin keji ake nuna shi prison yanzu last year an kuwa a yanke mai hukunci na shekarar akwai wasu charges na wajen guda uku karshen ta sai ya kara rayuwar shafu to abin da nake so nuna shi ne duk wanda ake ganin wai shafaffe da bai ne a yau
malam ka sha abin nan da Allah kashe wancan kuma ga ka zo na wuri da duk just sit down mu a ganin mu duk wani shafaffe da mai a yau ba lallai ya zama shafaffe da mai a har abada ba kuma in ka zama shafaffe da mai a duniya ba za ka zama shafaffe da mai a lahira ba amma tun da muna duniya kuma za mu iya wani abu to da shafaffe da man da wanda ba shafaffe da man bai faɗa da su in dai a zalumai ne kowaye shi akwai interview da muka yi a freedom suke tambaya ta ina ma shugaban kasa aiki suke cewa har shugaban kasa ce har shugaban kasa ko shi muka gaba ya yi ba ne mu fito faɗa kamar irin mu da wasu da tulabi shi ne a ce a kwashe gana a koma jami'a ma har ce kwashe gana daga ita koma gida ba wanda zai hana ni zuwa gona ai so wannan abu we have to do sai mun ɗauki abin da seriousness mai faɗa da abin da saboda ya rusa mana al'umma ba za ka san abin da ya rusa mana al'umma ba sai ka shiga kalubale mun shiga wani gari azara jiya kuma irin duk ƙasa hausa in ka shiga haka ne in ka ga inda ake cewa ɗan adam na kwana ka san ba mu kyauta ɗan adam ka ga wuri ko kofa babu katangar ta zaizaye amma ka zai kuɗa ya shiga wani zai kwana da iyalin shi da 'ya'ya amma kuma the next house an gina an kuma sai ka ji labarin kansila ne ina adalci a wani to da Allah da annabi gidan kira na zalunci ne ko mu ɗaiɗaikun ɗin mu ne wallahi mu faɗa da shi ɓanna ce ko kai kaɗai ne gyara kanka kai faɗa da ita kamar mu da muke koyarwa kamar ni na yi alwashi in dai aka ban aiki ban ce ni wani bane ko kuma aiki ga perfect no amma akwai wani level da in Allah da ba zan faɗo ba alaka ta da ɗalibai da aikin da aka sani zan yi kokari bakin gwargwaro in yi abin da ya dace kuma in tabbatar ban cutar da ɗalibai na ba duk ɗalibin da ya shigo turumi Allah da albisa mu zagaya mu zama haka ko ba aiki aka ce ka yi bakin gwargwaro mun san ɗan adam muke amma ba kuma hujja ba ce don kana ɗan adam kai wata lalacewa to cin hanci da rashawa illa ne mu sa hannu hausawa muka ce wai hannu da yawa maganin kazamin miya wanda cin hanci da rashawa kazamin miya ce sai kowa ya sa hannun shi shugaban kasa ya sa mataimaki ministoci gwamnoni kwamishinoni wane ne ba kungiyoyi masu zaman kansu malaman addini yan jarida kowa ya shigo ya ba da gudunmuwa tun daga gyara kai zuwa gyara wasu daga ƙarshe me yasa muka tara nan abin da yasa muka tara nan shine lokacin siyasa 'yan siyasa suna zagayawa suna yin kamfen lokacin kamfen kuma suna yi wa mutane alƙawarori kala-kala wani ce zan ba da ruwan sha wani ce zan ba da magani wani ce zan ba da titi wani ce zan ba da ilimi wani ce zan ba da tsaro kowa da alƙawari irin nashi sai muka kula cewa a matsayin mu na ƙungiya idan aka ci zaben aka shiga ofis wasu suna tunawa su zo su yi abin da suke alƙawari wasu kuma suna yi rabi da rabi wasu gaba ɗaya ma ba sa tunawa da al'umma to abin da tana yi mana list na duk alkawarin da 'yan siyasa suka yi a jihar kaduna tun daga gwamna zuwa 'yan majalisa da duk wani zaɓaɓɓe kuma ko na cikin jiha ko na ƙasar waje ana list a listin akwai bayani cikakke cewa gwamna ka je wuri kaza ka yi alkawura kaza da kaza da kaza da kaza ka ji wannan karamar hukuma ka masa alkawari kaza da kaza yanzu su da musa a arewa har suna yin wannan listin da duk alkawaran da misali kawai to haka yan majalisar jiha sun yi alkawura kala-kala haka wanda suka fi majalisar tarayya sun yi alkawura kala-kala to wannan alkawuran duka gaba daya za mu bi yan siyasa ɗaya bayan ɗaya muna tuna musu cewa wannan alkawaran da kuka yi to sai an cika to shi din ba wannan mun ce aikin ba wani kungiyar nan bane kadai ba kuma abin da za mu iya yi bane ba mun kadai yanzu mun shiga ƙauyuka wasu ƙauyukan muna tunasar da su cewa mutane da suka zo ne muku a muku sun muku alƙawura da Allah da Allah wannan alƙawuran idan suka dawo ku tabbatar sun cika muku idan ba su cika muku ba ku bi ba'asi lokaci ya wuce da ɗan siyasa zai zo mutane alƙawari ya shiga ofis amma kuma ba zai tuna da su ba
to wannan list idan Allah ya yarda in muka gaba shi su ma da kusa suka fito da shi duk wanda ke nan Allah zai samu kwafi. Abin da yasa za mu ba ku kwafi ba mu ce wai a je a yi fito na fito da 'yan siyasa ba ko gwamna ko ɗan mace a ba fito na fito ba ne amma tana son wace misali a matsayin ku na ko malaman addini ai wata ranar ɗan siyasa zai zo mu to in ya zo sai a buɗe a nuna musu cewa a ai ko kayan alkawari kaza da kaza to muna tuna ma a ɗan jaridu ne su ma mu tuna kowanne mu ya sa hannu ya sa baki to in muna haka ko dai ka daina alkawari na karya ko kuma in kai alkawari ka cika amma in muka yi shuru a zo a yi alkawarin a shiga ofis kuma ba za a cika alkawarin ba gobe ba za a kai wani alkawarin ba a cika ba an gama mai komai ba to yanzu rawar ta canza za mu bibbini wani alkawara da gwamnoni suka yi za mu bi na 'yan majalisa za mu bi na majalisar tarayya to dukkan ku shigo ciki a taimaka. Na ƙarshe shi ne kowa ya san cewa cin hanci da rashawa wa Najeriya katutu to kungiyoyin da ke nan muna gani tun da dai ɗan siyasa alkawari shi ne zai ba mutane ruwa wuta titi tsaro makaranta magani alkawari kenan tun da aka haifi Najeriya alkawarin da ake kenan amma har yanzu fama ake ba a samu biyan bukata ba to kuma yanzu an yi da cewa cin hanci da rashawa ya hana a samu wannan abubuwa to bai zai hana mu a matsayin mu na kungiyoyi mu gaya ma al'umma cewa idan an zo neman ƙuri'a maimakon ku ce a yi muku titi a yi muku ruwa a yi muku kaza a faɗa muku shi dan siyasa ya ce muku ga yadda zan maganin cin hanci da rashawa saboda in yi gaya muku ga yadda zai maganin cin hanci da rashawa to ai ruwa da wuta ba za su samu ke tun da dama cin hanci da rashawa shi ya hana a samu wannan abubuwa so mu ma manta da cewa kai mana titi kai mana kaza a yi mana abu ɗaya faɗa mana hanya mafi inganci za ka faɗa da cin hanci da rashawa kuma ka tabbatar ka yi ba da can aka ce wani ɗan siyasa ya maganin faɗa da cin hanci da rashawa ya kawo da cin hanci da rashawa mutane za su ga titi za su ga ilimi za su ga abinci za su ga muhalli za su ga tsaro ba abin da ba za mu gani a Najeriya ba idan babu cin hanci da rashawa kenan aikin ma da ke gaban mu maimakon mu ce su yi mana kaza da kaza aikin da ke gaban mu shine mu takura su kar su cin hanci da rashawa sannan kuma su gaya mana da za su magani cin hanci da rashawa wannan zai warkar da mu a biya mana bukatu to jama'a ni jawabin nawa kenan amma na karshe shine kar mu ɗauka shugaban kasa tun da ya kamfen ya ce zai faɗa da cin hanci da rashawa kar mu ɗauka shi kadai da bukarabanci da Ibrahim Magu da ICPC su kadai za su cire cin hanci da rashawa a Najeriya ko za su yi to za su jagoranci ne jagoranci na su bada misali da haka kowanne mu sai ya shigo sai ya bada gudunmawa sannan kuma sai kowa ya ɗauki abin cewa yana da muhimmanci sannan za mu yi nasara fatar mu shi ne duk wanda ke nan mu yi iyakar yin mu gyara zuciyarmu mu gyara kanmu mu gyara na ƙasa da mu sannan kuma mu yi gudunmuwa mu ga cewa mun raba Najeriya da cin hanci da rashawa yin haka ba wata asara ba ce yin haka riba ce ga mai saye riba ce ga mai sayarwa da mu da muke raye yanzu da wanda ma ba a haifa ba idan aka ce ba cin hanci da rashawa a Najeriya to duk za mu amfana idan kuma muka ƙi yin abin da ya dace to mu da muke da rayuwa yanzu za mu ta zama cikin wahala cikin tsoro cikin damuwa wanda za su zo bayan ƴaƴa da jikoki ba lallai su mana addu'a ta alkhairi ba fatar mu Allah ya sa mai abin da zai sa ƴaƴanmu da jikoki su tuna mu su ce mun yi abin alkhairi suna cin riba shi su mana addu'a ta gari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai da kuka da alƙalin bismillah to assalamu alaikum jama'a mun dai ji bayanin da shehin malami ya mana dangane da wannan babban aiki da ke gaban mu na yaki da cin hanci da rashawa abinda muke so da Allah kada ya zama cewa abubuwan da muka tattauna ya wuce a banza haka ya dace yanzu ku koma communities ɗinku kowa ya koma inda yake ya
ya tabbatar da cewa ya fitar da wani tsari ko kuma sun fitar da wani tsari wanda za a aiwatar da wannan abu. Kullum ƙofar abu da yake duk wani bukata na shawarwari da wasu ɗan abubuwa wanda ya dace a yi, muna nan Allah da muna sauran jama'a su neme mu ko da lokaci za mu ji. Misali kamar yanzu a ƙauyukunmu za ka samu cewa mutane suna gudun noma. Da can mutanen birane ne ke gudun noma, yanzu a ƙauyen ma za ka ga mutane na gudun noma. Me yasa? Saboda babu 'yan kwadugo na gari. Duk inda ka zo yanzu ka tara mutane 5 ko 10 za su zo su ta maka da hana su ta maka algusu a gona, ya zama cewa ka kare da asara. Ko da wannan mutum ya tsaya ma ya ɗauka makansa zai yi, to ya yi babban gyara. Shine a tarbiyyantar da mutane su rinka rike amana, duk abubuwan da aka ce mutum ya yi. Ba na mancewa shekarun baya can na taɓa zuwa wata gona a hanyar wani sakarwa a hanyar zariyar can, ana ce magarin bagaldi. Sai na sami ɗan kwadugo haka suna an ɗauko su daga wani gari suna noma. Sai na ji wani yaro daga cikinsu yana ce, kai kana agushi ba kyau ba, wallahi har yanzu wannan abin da zuciya ka gani. Shekara zai kai 10, yaron nan na cewa kana algushi kuma da ya ce mana ba kyau. To ko da wannan mutum ya rika za a samu sauki. Duk wannan matsaloli da muke fama da shi na rashin tsaro da ya addabe mu, ai ya taso a sanadiyar haka ne. Yaro ya taso yana da bukatar kuɗi mai yawa, bai san inda zai same su ba. Saboda haka da ka sa shi a gona zai maka alƙusu yana maza ya aiki ya gama ya gudu, ko kuma kai noman ya kwashe je sai da Allah mu yi kokari mu kafa mu dauka wannan nauyi mu je mu yada shi a can wuraren. Akwai hanyoyi da yawa da ake yi wurin buɗe ƙungiyoyi wanda gwamnati tsara. Shine akwai matakai. Matakin farko shine rijista da karamar hukuma, ko za mu ga social welfare amfani ne ga mutum na iya zuwa ku haɗa kanku ku haɓa ƙungiyoyin ku rijista da su. Sannan akwai mataki na jiha da ake yi wurin rijistar ƙungiyoyi, wato shine Women Affairs and Social Welfare ko Ministry. Akwai na yawa, akwai wannan abu. Sannan akwai Corporate Affairs, sannan akwai sauran bangarori wanda ya danganci irin abubuwan da mutum zai yi. Da Allah koma a duba a rika kafa ƙungiyoyi na gari, kuma a kokari a yada abubuwa na gari domin a samu ci gaba. Duk inda ba za ku iya ko kuna neman shawara, jami'an mu na nan ko'ina, wasu mu da duk mun san juna, mu nemi juna domin mu aiwatar da wannan. Assalamu alaikum. To assalamu alaikum jama'a. Ni na ga in muka kalli program din kowa samu wannan yawa. To muka je page 2 na gama nawa jawabi. To yanzu za mu buɗe taro ga masu tambaya su yi, masu karin haske su yi, masu kawo mana gyara da kuma yadda za a samu fita. Kowa ya feel free ya faɗa abin da yake son ya ga an yi, amma duk abin da za ka faɗa kake so ka ga an yi, to kai ma ya kamata a ce kana ba da jagoranci a wannan abu in ka fita inda kake da bawa. Gyaran mun sha faɗa cewa duk inda kake da bawa da za ka gyara, to abin da za ka yi kenan a nan. Allah ba zai kama kawai ka kasa gyara gwamna ba, ko ka kasa gyara shugaban kasa, ko ka kasa gyara minista. Amma idan ya zama da cewa a makarantar firamare da ke garin da kake ana abin da ba daidai ba, amma kuma mun sa ido a ce dai dukkan muna wurin aka ce mana mun kasa gyara headmaster, to ai kuma abin ya zama abin kunya. Mun je wani gari aka ce mana akwai wata makaranta da ake gyara tarbiyyar yara. Makarantar na nan shekara da shekaru ba a komai, ba a ganin shugabannin, ba a ganin yaran,
ba a ciyar da su, malaman ba sa wurin ya ma lalace in ka kalla. Amma kuma a gwamnatance akwai malamai, akwai yaran da ake gyarawa, akwai abincin da ake basu, kaza da duk yana nan a fayil. To idan ya zama da cewa wai jama'a wurin nan jira suke gamna ya zo ya gyara, ai kun ga aikin ya zama kuma ya kwaɓe gaba ɗaya. Ko gwamna zai gyara kamata a ce mu mutanen da muke garin ba tare da wata fitina ba mu tace gaskiyar lamari. Tun da yanzu ga ɗan majalisa, ga majalisar kanta, ga ƙungiyoyi masu zaman kansu, ga jarida, ga gidan rediyo, ai kamata a ce mun fallasa wannan abin da a samu gyara. Amma idan muka ce wai abin ya kwaɓe, kuma a ƙauyen mu ya kwaɓe, amma jira muke ko kantoma ko gamna ko shugaban ƙasa ya zo gyara, to abin ba zai taɓa yiwuwa ba kenan. Don haka a matsayin da Allah ya ajiye mu kawo gyaran da za mu iya. Tom, wannan abin zai gyaru kuwa? Sai mu ba mutane dama su yi tambaya, su tsokaci, iyaka dai fatar mu kar a maimaita, kai a ta maimaita abubuwan da wasu suka faɗa.